Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu lusha lozukusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. We welcome the announcements because it creates certainty for us, it creates certainty for those who want to participate as contestant, be they on party list or as independent. Ikomishana yezokhetho isisemukele isimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa somhla zingama-29 kuNhlaba njengosuku lokusingathwa kokhetho likazwelonke. From the 1st of March 2023, businesses will be able to reduce their taxable income. Ungqongqoshe wezemali inogodongwana uzokwethula isabelomali sikahulumeni emini namhlanje eKapa. We've worked a lot on some of the things this week, obviously waiting for the international based players to meet us on the other side and then continue with our preparations. Umqeqeshi webanyana uDesiree Ellis uthi uyazi kuzoba nzima ukufinyelela emidlalweni yama-Olympics njengoba iqembu lakhe lizobhekana neTanzania emidlalweni ohlukuhlungela ke lo mqhudelwano. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa osememezela usuku lwangolwesithathu mhla zingama-29 kuNhlaba njengosuku lokhetho likazwelonke lwalonyaka. Lesimemezele usenze ngokulandela umthethosisekelo waseNingizimu Afrika. Ngaphambi kokuhlonza usuku lokhetho umengameli Ramaphosa uthi ubonisane nekhomishana ezimele eyengamele ukhetho kuleli iIEC. Uphinde waxoxisana nabo bonke ondunankulu bezifundazwe uqinisekisa ukuthi konke kumi ngomumo. iIEC ithi iyalwamukela usuku lokhetho. We welcome the announcements because it creates certainty for us, it creates certainty for those who want to participate as contestant, be they on party list or as independent. Njengamanje bangaphezulu kwezigidi ezingama-27 abantu bakuleli asebebhalisele ukuvota kanti labo ke abangekabhalisi basenalo ithuba inqobo nje uma usuku lokhetho lungekashicilelwa phansi ngokusemthethweni. So between today and the date on which he proclaims, which we anticipate will be on Friday the 23rd, those persons who are still unregistered still have an opportunity to do so online or update their details or do so during working hours at our offices. Ukhetho lwalonyaka luzoba ngolwehlukile kunezinye izinketho njengoba kunabangenela ukhetho ngokuzimela. The elections will be different because for the first time independent candidates or candidates that are not associated with political parties will be able to contest and stand for election to the legislatures as well as for seats in the National Assembly. Ukhetho lukazwelonke luqondene nonyaka lapho iNingizimu Afrika ihlanganisa khona iminyaka engama-30 yazuza inkululeko izwe labuswa ngenqubo yentando yabantu. Ungqongqoshe womnyango wezemali inogodongwana uzokwethula isabelomali sikahulumeni emini namhlanje eKapa. Phakathi kwamaphuzu okubhekwe ukuthi abesezithebenza inkulumo kaNgqongqoshe ugodongwana udaba lwenzuzo ephansi eqoqwa uhulumeni. Kulindeleke nokuthi angashiyi ngaphandle nesimo esibhekene nenkampani ezingamabhizinisi ombuso ezifana neEskom kanye neTransnet. Ngokwezinkomba zezibalo zongoti bezomnotho ukukhula komnotho wezwe kungafinyelela nje ephesentini elilodwa kuphela kulonyaka nokuyizinga elingeke likwazi ukubhekana nokwakheka kwamathuba amaningi emisebenzi njengoba izwe lisabhekene futhi nodaba lwenkinga yokucisha kogesi okhinyabeza izimboni nezinkampani ezweni. We do have our local challenges and they continue to persist, particularly the supply side constraints to growth. In the electricity sector, load shedding is expected to continue for much of 2024, and that certainly adds to a lot of the business woes and the growth outlook for the economy and the potential growth outlook for the economy. I-ACDP kanye nenyunyana yezisebenzi ifedusa
bafuna ukuthi ungqongqoshe uGodongwana ethule uhlelo olucacile ngokutakula kwezinkampani ezikahulumeni ezifana neTransnet aphinde enyuse nesabelo mali ezinhlakeni zophiko oluphenya ngamacala njenge-NPA nophiko olawula ukudliwa kwempahla. If the President in particular had made statement after statement to say that Eskom is too big to fail, then now we have to realize with absolute conviction that even Transnet is too big to fail. The indispensable role that Transnet now in terms of getting rail to port is important. We cannot overstate that. If we give increased resources to our National Prosecuting Authority, the Asset Forfeiture Unit, the Investigating Directorate, the Special Investigating Unit, they can collect tens of billions of rands that are sitting in overseas bank accounts and put those perpetrators of state capture and corruption behind bars. So we strongly urge the Minister again to spend more money on those resources because it will leverage the collection of tens of billions of rands. Ukwethulwa kwenkulumo sabelo mali kuzoqala esikhathini esingeside kakhulu njengoba kuzoqala ngehora lesibili eholo ledolobha eKapa. Mbukeli sikubuzile ukuthi yini ongathanda ukuyizwa enkulumeni yesabelo mali namhlanje ntambama waphendula kanje. Engulindele mina namhlanje ungqongqoshe wezezimali ukuthi bebethi phela kwengezela ezalukwazi imali ngoba le mali ezalukwazi iwusizo olukhulu emakhaya nathi nje sibangaka le mali ezivalo sisafunda ngayo ngilindele ukuthi ungqongqoshe ethi ukubengezela imali encane. Siyakhula ke isibalo sabantu abangasebenzi la eNingizimu Afrika engilindele ukuzwa ungqongqoshe ukuthi zithini inhlelo zakhe ngosomabhizinisi abancane endaweni ezisemakhaya abadonsa kanzima okungathi makukhula amabhizinisi abo befukule intsha ekulezo ndawo abahlala kuzona. Ngilindele uba umphathisi wamna afake uchatha phako gogo nomkhulu kuba kaloku ogogo nomkhulu ngabo abondla amakhaya ethu. Mna ndijonge kakhulu kwelicala lika Eskom njengoba uzofaka malini ka Eskom kuze kuphele lo cimicimi aphinde ndijonge kwicala le 350 ingabe uzakwenza njalo uzofaka malini ayizonyuka na imali ye 350. Inkantolo ephakeme ePitoli isichithe nezindleko isicelo seDemocratic Alliance sokuthi ubekwe njengophambene nomthethosisekelo umgomo weANC wokujuba amalunga ayo ezikhundleni zikahulumeni. Umholi weDemocratic Alliance uJohnston Yezen uthi zebephoxekile ngesinqumo senkantolo kodwa bayahlonipha njengeqembu waphinde waveza ukuthi bayakholelwa ekutheni kunamaphutha ewenzile inkantolo ngenkathi ithatha isinqumo. Lesi sinqumo sizemva ukuthi iANC ihlinzeke iDA ngemniningwane yemhlangano yayo ngomsombuluko. At the outset, let me express our disappointment in the judgment that has been handed down today. As a party that respects the rule of law and the Constitution, we respect the judgment. However, we do believe that a number of errors in law and in interpretation have been made in this particular judgment. Umholi waleli qembu eliphikisayo uphinde waqinisekisa ukuthi bamatasa njengamanje abameli beqembu bacubungula isinqumo senkantolo ephakeme yaseGauteng kanti iqembu lifuna ukuzidlulisela enkantolo okudluliswa kwamacala lesi sinqumo. What we will be doing is appealing this judgment. Our legal team is busy as we speak. Digesting the judgment, but we will appeal it to the SCA and potentially directly to the Constitutional Court. Ukhulumeli ANC uMahlengu Bhengmutsiri uthi ANC sihlinzeke ngayo yonke imininingwane mayelana nokujujwa kwamalunga ezikhundleni kahulumeni. The ANC has decided that in the interest of transparency, accountability and informed public debate on cadre development and deployment by all parties, we have released all the above records on our website, and I do urge members of the media to visit our website. Noko iDA ithi ayikazuphela lempi kanti lempi ethinta ukujujwa kwamalunga ezikhundleni kahulumeni yaqala ngo1997 engqungqutheleni yeANC eyayisemafikeng. Umengameli weANC uCyril Ramaphosa uthi akethuswa ukuthi uzobhekana neqembu umkhonto wesizwe lalo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma okhethweni lwezifundazwe nelikazwelonke. uRamaphosa ubekhuluma namalungu eANC kanye nabalandeli eThekwini. Iyabonakala ukuthi iANC ngempela iyaphila.
Impi yokuthi ubani ozophatha isifundazwe saKwaZulu Natal idla lubi. Umongameli weqembu elibusayo uRamaphosa uthathe impi wayibeka ngqo eminyangweni wayelo ngumongameli wezwe uJacob Zuma neqembu lakhe elisha umkhonto wesizwe. Esifunda esikhulukazi se-ANC eThekwini sesibambe amarali amabili siqala estadium sakwaXimba saphinda futhi baya estadium eNanda. Angizange ngicabanga ukuthi kuzoba nabantu abaningi kangaka. Nigcwele ngendlela emangalisayo futhi ezawuthusa nabanye abangahambi nathi. Lempikeke akayithathi neze kancane lo ngumongameli weANC kanye nomongameli wezwe uJacob Zuma naye uhamba zonke izifundazwe ukuze azonxusa abantu ukuthi bavotele iqembu lakhe ekakhulukazi esifundazweni saKwaZulu Natal kanye naseGauteng ukuthi bavotele yona ke iMK ukuze bakhiphe uRamaphosa ezintambeni zombuso. Wonke umuntu omnyama kajoyina umkhonto wesizwe nonenye iphatha kajoyine la. Umongameli weANC uthi labo abakhankasela ukukhipha leli qembu elibusayo ezintambeni zombuso bayaphupha nje kanye futhi nesifundazwe saKwaZulu Natal angeke siphume ezandleni zeANC. Kuleli sonto iqembu elibusayo lizobe likhankasa isifundazwe sonke ukuze lizonxusa abantu bephume ngobuningi babo enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida lapho iANC izothula khona umqulo wayo walolu khetho. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. Mbukeli sisathi qhu eyitolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. The matter is then, as I said earlier, is postponed to the pre-trial date of 5 June 2024. Sihlehliselwe umhlazi 5 kuNhlangulana isigcawu esendulela ukuqulwa kwecala elibhekene noThabo Bester uDokotela Nandipha Goodman nabayisikhombisa abasolwa nabo. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi ikhomishana yezokhetho isisemukela isimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa somhla zingama-29 kuNhlaba njengosuku lokusingathwa kokhetho likazwelonke. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Sihlehliselwe umhlazi 5 kuNhlangulana isigcawu esendulela ukuqulwa kwecala elibhekene noThabo Bester kanye noDokotela uNandipha Goodman nabayisikhombisa abasolwa nabo enkantolo ephakeme eseBloemfontein. Leli cala limayelana nokulekelela ukuthi eqejele laseMangaung uBester owalahlwa amacala okubulala nokudlwengula. The matter is then, as I said earlier, is postponed to the pre-trial date of 5 June 2024. Njengoba ke sesihlehlisiwe lesigcawu ngaphambi kwalokho umshushisi utshela inkantolo ukuthi uThabo Bester udube ukudla namhlanje ekseni nakuba kumqoka ukuthi adle kwazise uphila nesifo soshukela. Ummeli wakhe uthi akanikwa ukudla okumfanele. The food that was provided to him will spike his sugar levels. They have not taken that into consideration. Ummeli kaBester advocate Sidathu uthi ikhasimende lakhe linqatshelwa ngisho nelungelo lokwenza izingcingo ukuze lixhumane nabameli. My client is being targeted in this matter. He has been refused any phone calls to his legal representatives while he is in custody. Umbuso ke uthi uBester ubengenaye ummeli pho ubezoshayela bani nokuthi ukhala ngezimpahla zokugqoka nje kungani ngoba uyisiboshwa. It is correctional services who are responsible for his food because accused number 7 is a sentenced prisoner. So he can't wear whatever he wants. And I don't understand the fact that he didn't have access to his lawyers. The way I understood it this morning, that this new legal team only received this morning instructions. Now, to what legal team didn't he have anything? Did they deny him access? Ilicala zobuyela enkantolo zi5 kuNhlangulana kuwona lonyaka.
Uma inkinga yamandla ingaxazululwa ngokusheshsha izoqhubeka nokukhahlameza amabhizinisi amaningi athembele ku-Eskom ukuthi ekwazi ukusebenza. Lesi sexwayiso esikhishwe umkhakha wezamabhizinisi KwaZulu-Natal nobuhambeke umhlangano nongqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyentsura Mkhuphe eThekwini. Osomabhizinisi abaqhamuka emkhakheni yehlukene bebehlangene lapha ukuzothola incazelo ngokuthi sinjani isimo sikagesi kulelizwe. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyentsura Mkhuphe wethule umsebenzi owenziwa umnyango wakhe ukuzama ukuxazulula lenkinga yokucima konga kukagesi. Osomabhizinisi nabo bazokalise imbono yabo ngalenkinga. Besingase uhulumeni bokosomabhizinisi abancane abamnyama abahlukunyezwa yilo shedding kwamabhizinisi abo akabanikeza ama generator kuba khona ama incentives aningi ngoba njoba enza kubantu abangasebenzi emva kweCovid. Abasemkhakheni wokukhiqiza ugesi ngokuzimela bathi uhulumeni kumele asuse izihibe ezibambezela ke ukungena kwabo kulomkhakha. Uhulumeni wenza ukuthi kube lula le documentation ukuthi sifile ne licensing yakhona siyithole kalula. Kungabe ukuthi kumele sidlule kuma department amaningi noma ama administrators amaningi noma silinde isikhathi eside ukuze approve. Ungqongqoshe uRamokgopa uqinisekise osomabhizinisi ukuthi uyaqhubeka umsebenzi wokuzama ke ukwengeza amandla kagesi kulelizwe. Zintathu izikhungo eziphehla ke ugesi ekulindeleke ukuba zisebenze ngasekupheleni kwalonyaka. Kuzona kubalwa iKubek Unit 2 enamandla alinganiselwa ku980 megawatts. uRamokgopa akazange ke asho ukuthi lenkinga kagesi izokuphela nini. You can get an additional 4,000 megawatts, and I've been able to illustrate where 2,500 of it will come from, and we are confident that on the demand side we can claw back that 1,500. Then we are closer to the resolution of this question. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Izisebenzi zasenyuvesi yasePitoli zinqume ukuqhubeka nesiteleka sazo zikhala ngokunyuselwa amaholo. Iziphathimandla zenyuvesi zithi zingakwazi ukwenyusa ngamaphesenti 4 kodwa izisebenzi zifuna amaphesenti 7. Zingaphezulu kwezinkulungwane ezimbili zisebenzi zenyuvesi ezibeke phansi amathuluzi emkhakheni ehlukene ngesonto ledlule. Izisebenzi zizamile ukuphazamisa ukusebenza kwesikhungo saseHartfield ngoba zingavumelani no4% iziphathimandla zenyuvesi ezithembise ukwenyusa imiholo ngawo. We are meeting with our national office also to discuss in terms of our strategies what to do next. Surely if we are not getting any joy from this particular VC and the institution itself, we then have to meet the minister which is placed in Zimana. Izisebenzi zithi zizoqhubeka nokubhikisha futhi zihlele nokuxoxisana nabafundi ukuze nabo babe yingxenye yombhikisho. The university is currently under financial strain, and we've developed a financial sustainability plan. And a part of that plan, it's a two-pronged plan, right? The one is we need to reduce costs, maintain our costs, and make sure that it doesn't get out of control. The second one is we need to see how we can leverage our revenue resources to increase revenues. Ukubhalisa kwabafundi kuyaqhubeka futhi ukufunda akuphazamisekile kakhulu kwamanje. Inxusa laseNingizimu Afrika eNetherlands uadvocate uVusumuzi Madonsela utshele inkantolo ezobulungiswa emhlabeni ukuthi ukunganqandwa kwezenzo zela kwaIsrael zokuqhubeka nokungenisa empeleni nokungenisa ke ezingxenyeni zasePalestina yikhona okunomthelela wempe ngapheli. INingizimu Afrika ingxenye yamazwe enze izethulo zawo esigcawini okufanele sinqume ukuthi elakwaIsrael lenza okuphambene yini nomthetho ngokuqhubeka nokugasela ezindaweni zasePalestina. Elaseningizimu Afrika likubeke kwacaca ukuthi akufanele amazwe omhlaba atshalalise ngesimo esenzeka ePalestina. Bathi izenzo zelakwa Israel zokudla izindawo zasePalestina akukho emthethweni. The Palestinian cause is one which resonates strongly with the people of South Africa. That is because the Palestinian struggle invokes mournful memories of our own struggle against apartheid, segregation and oppression. Ours is an experience which aptly referred to by the United Nations Security Council in 1980 as a crime against the conscience and dignity of mankind. Izwe lase-Saudi Arabia elizinze eMiddle East nalo lihambe emazwini efanayo neNingizimu Afrika kwelokuthi lakwa-Israel lizenzela umathanda ngokwephula imigomo nemithetho yenhlangano yezizwe. Since 1967,
Far from engaging in negotiations, Israel has made it virtually impossible to establish a cohesive Palestinian state. It has done so by annexing more than 2 million dunams of land, building more than 279 illegal settlements throughout the West Bank, illegally annexing East Jerusalem and declaring Jerusalem as its undivided capital. Undunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu uthi abayihlonzi njengesemthethweni lezigcawu eqhubeka enkantolo yezobulungiswa yomhlaba ngoba kuhloswe ngazo ukunqinda amandla kwa-Israel ilungelo lalo lokuzivikela. Kanti kuyaqhubeka ukulalela kwezethulo eThe Hague eNetherlands. Babalelwa acishe ezigidini eziyisishiyagalombili abantu bakulela babengasebenzi ngokwezibalo zesigamu sokugcina sonyaka odlule. Lokhu kwenzeke noma lesibe kuyisikhathi esimatasa ebesikhiqiza imisebenzi esikhashana kulelizwe. Abahlaziyi bezomnotho bebelindele ukubona lesibalo sehla ngalesikhathi, kodwa ngokwezibalo zakwa-Stats SA senyuke ngo-0.2% kuya ku-32.1%. Isibalo sabangasebenzi kulelizwe senyuke safinyelela ku-7.9 miliyoni esigameni sokugcina sika-2023. Izimboni eziphelelwe imisebenzi kulesi sikhathi yilezo ezisebenza ngemphakathi, ezenhlalakahle, ezokwakha, ezolimo kanye nezohwebo. Normally there's a bit of a pickup because of tourism and holidays and so forth. So the fact that unemployment is increased by 0.2%, that's depressing. But you know, to be honest with you, we actually feel to be much worse, given the levels of the chaos, the crisis we're experiencing in transit. Osomnotho bathi lokhu kubuyisela izwe emuva futhi kuningi okusamele kwenziwe ukuxazulula inkinga yemisebenzi. Just before the quarter of last year, we had created close to 2.5 million jobs. So I think that is critical. And even on a year-on-year basis, employment was higher by close to 79,000 jobs compared to the fourth quarter of 2022, which means that there is an upward trend, but obviously the issues of unemployment remain. Istate Society izelenyukile izinga labantu abangasebenzi kodwa iningizimu Afrika ikwazile ukudala amathuba emisebenzi kule minyaka emibili edlule. Intsha iyona eshayeke kakhulu kulezi ibalo njengoba isibalo sabantu abasha abangasebenzi sicela ezigidini ezinhlanu. Umqeqeshi wabanyana uDesiree Ellis neSAFA bathi bayazi ukuthi kuzoba nzima ukufinyelela emidlalweni yama-Olympics njengoba iqembu lakhe ezobhekana neTanzania emidlalweni okuhlungela lomqhudelwano. Imizamo yebanyana yokudlala kuma-Olympics ayiphele emva kwemidlalo yemilenze emibili neTanzania. Onqoba lemidlalo usazomela yobhekana nonqoba imidlalo phakathi kweNigeria neCameroon. Kweminye imidlalo iGhana izotholana phezulu neZambia kuthi Tunisia yona ibhekane neMorocco. I want to wish Desiree Ellis the very best on the journey for qualification. It is a difficult match. It is a long journey that we've traveled to get to the final stages. And these two matches will be absolutely crucial. Ibanyana ngeke kwazi ukuthatha iTanzania kancane. They beat Togo, was at the last WAFCON, and that's no mean feat. They also beat Botswana recently to qualify for this stage, and we all know how good Botswana is and what happened back then. So we're not taking anything for granted. We've worked a lot on some of the things this week, obviously waiting for the international-based players to meet us on the other side and then continue with our preparations. Umdlalo womlenze wesibili uzodlalelwa enkundleni iMbombela eMpumalanga ngoLwesibili oluzayo. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Sizibeka lapho-ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMagebe kwasokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sisale kahle.